হ্যালো এভরিওয়ান, তোমরা কেমন আছো? আমি শ্যাম, ওয়েলকাম ব্যাক টু হাই ফ্লেয়ার। আর আজকে আমরা যে ভিডিওটিতে রিয়াক্ট করবো সেটা হচ্ছে 50 ইয়ার্স রাইজিং অফ বাংলাদেশ। আর এটা আমাকে সাজেস্ট করেছে মাসরুর সাদাফ। তো চলো প্রথমে ভিডিওটা দেখে নিই, তারপরে আমরা না হয় আরো কথা বলবো। চলো, লেটস গো। From a war-torn, ravaged nation on the brink to launching its own satellite in under 50 years, Bangladesh is the story of a nation that has pulled itself up from the ground to shoot for the very stars. The fire sparked by the vision of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the father of the nation, united a country of a diverse people and creed in 1971 and continues to shine the path towards the country's future. এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। Today, under the visionary leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, Bangladesh has adopted a long-term plan to transform the country into a knowledge-based, middle-income economy by 2021. It also aspires to become a developed country by 2041, modeled after Bangabandhu's dream of a Sonar Bangla or Golden Bengal. Bangladesh has worked towards development from within, achieving, often ahead of time, all the Millennium Development Goals. Drawing inspiration from its success, the country is currently implementing the Sustainable Development Goals. 50% fewer people in Bangladesh live under the poverty line today than they did even 16 years ago. In the last 40 years, Bangladesh dramatically increased its food grain production, becoming the 4th largest producer of rice in the world and the 5th largest producer of fish. 2016 marks the 2nd consecutive year that the World Economic Forum ranked Bangladesh first in gender equality amongst South Asian nations. The same year, adult literacy in the country rose to a 12-year high, while net enrollment at primary schools jumped to over 98%. Life expectancy in Bangladesh is currently at 71.5 years, while infant and maternal mortality have both been significantly reduced. Since 2009, 14,000 community clinics have brought healthcare access door to door. Bangladesh has fulfilled all 3 criteria for graduation from LDC status this year and currently meets World Bank classification for middle income status. On the diplomatic front, it follows a policy of friendship to all and malice towards none. For 3 decades running, Bangladesh has been one of the biggest contributors to UN peacekeeping missions across the globe. From an agrarian economy in the 1970s, the Bangladeshi economy today is led by an export-oriented industrialization. The country is now the 2nd largest exporter of ready-made garments in the world. To keep up with the pace of the country's development, Bangladesh has embarked on constructing a number of mega infrastructural projects. Bangladesh's largest bridge, the Podda Bridge, is being built entirely with the country's own resources. It is projected to transform the lives of 30 million Bangladeshis through increased trade and connectivity. Bangladesh's first nuclear power plant in Rupur is set to power 2.4 million homes by 2024. Since 2003, more than 4 million solar home systems have been installed nationwide. Bangladesh has the highest number of these solar home systems in the world. Since 2009, power generation has increased almost 4 times from under 5,000 megawatt to currently over 16,000 megawatt. The country's first deep-sea port, set to open in Paira by 2030, is poised to considerably boost trade volume. Simultaneously, the Dhaka Metro Rail will ease congestion and pollution in the capital, carrying 60,000 passengers per hour.
And with over 5,000 grassroots level union digital centers delivering 6 million e-services a month, public services have been brought to every doorstep in rural Bangladesh. To boost foreign and local investments in the ICT industry, the country is also setting up 12 high-tech IT parks in 12 separate districts, aiming to raise ICT export to $5 billion by 2021 and create 10 million jobs. Additionally, more than 100 special economic zones by 2030 seek to create a further 10 million jobs and churn out products and services worth $40 billion. In 2016, Bangladesh was the second fastest growing major economy in the world. It was the sixth year that GDP growth was greater than 6% and the momentum continued with 7.28% growth in 2017. Bangladesh has been named one of the next 11 countries having a high potential to become among the world's largest economies in the 21st century. A land of fertile soil and fertile possibilities, Bangladesh has leaped beyond what was once thought to be its potential. A country that is younger than 50 is about to enter the space age with the launch of its very first satellite, the Bangabandhu 1 satellite. Bangladesh's incredible growth and development is increasingly being acknowledged and lauded around the world, garnering praise from world leaders in many different forums. আসুন দল মত নির্বিশেষে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। আগামী প্রজন্ম পাবে সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ। Despite all that has been achieved, Bangladesh is not resting. Under the leadership of Sheikh Hasina, Bangladesh has bold and ambitious plans to reach even greater heights. Guided by Bangabandhu's vision of a Sonar Bangla or Golden Bengal, the future is bright for this youthful and energetic nation reaching for the very stars. তো প্রথমেই বলি যেটা জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু। আর এই ভিডিওটা দেখার পরে যেটা আমার মনে হলো যে বড় বড় অনেক ভিশন আছে, তো সেই ভিশনগুলো সত্যি একটা পর্যায় পর্যন্ত আমার মনে হয় সাকসেস করা অবশ্যই সম্ভব। এবং যেহেতু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সেটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছেন এবং সেটা উনি আস্তে আস্তে করছেনও, আর সেটা সত্যিই খুব ভালো লাগছে। যেমন 2021 সালের মধ্যে উনি বলছেন মিডল ইনকাম ইকোনমিতে পরিণত হবে এবং সেটা বাস্তবায়িত হতে আমরা দেখছি। আমরা খবর রাখি এবার বাংলার লোকেরা, তো সেটা আমরা দেখছি। এবং আরও ভালো লাগছে যেটা 2041 মধ্যে উনি বলছেন বাংলাদেশ একটা ডেভেলপ নেশনে পৌঁছবে। তো যাই হোক, খুব ভালো জিনিস। আরও কয়েকটা জিনিস আমি নতুন জানতে পারলাম এবং কয়েকটা জিনিস আমি জানতাম, যেমন গার্মেন্টস সেক্টরে বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ডের দ্বিতীয় স্থানে আছে, সেটা আমি জানতাম। কিন্তু রাইসে মানে ধান উৎপাদনের চতুর্থ, সেটা আমি জানতাম না। সবচেয়ে ভালো লাগছে এত ছোট একটা দেশ যে কিনা চতুর্থ স্থান অধিকার করে আছে ধান উৎপাদনে। তো এটা একটা খুব বড় দিক। আর একটা যেটা ভালো লাগলো সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ কৃষিভিত্তিক থেকে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির দিকে যাচ্ছে, আর এটা সত্যি খুব দরকার। কারণ আমরা দেখেছি ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলো কিন্তু আজকে ডেভেলপ নেশন কেন, তারা কৃষি নির্ভর থেকে সরে গিয়ে তারা শিল্প নির্ভর অর্থনীতিতে দাঁড়িয়েছে। আর তাই জন্য আজকে আমাদের ওদের কাছ থেকে জিনিসপত্র কিনতে হচ্ছে, আর আমরা সেরকম কিছু আমরা রপ্তানি করতে পারছি না। এটা একটা দিক। আর হ্যাঁ, অবশ্যই জানিও ঢাকা মেট্রো কবে থেকে মানে শুরু হচ্ছে, এটা এখনো হয়তো কমপ্লিট হয়নি আমার মনে হয়। তো এটা তোমরা অবশ্যই কমেন্টসে জানিও। আর যেটা হচ্ছে যে সেকেন্ড লার্জেস্ট এক্সপোর্টার মানে গার্মেন্টসের, এবং তার সাথে সাথে সেকেন্ড লার্জেস্ট গ্রোয়িং ইকোনমিও। আর সেটা আমার মনে হয় যে
ভিডিওটা যখন করা হয়েছিল সেটা তখনকার একটা আপডেট, বাট এখন যেটা আমি যতদূর জানি এখন সেটা কিন্তু বাংলাদেশ 1 নম্বরে চলে গিয়েছে। তো কংগ্রাচুলেশন তোমাদের এর জন্য। আর যেটা হচ্ছে যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, যেটা নিয়ে অনেক কন্ট্রোভার্সি হয়েছে যে অনেকে খেতে পাচ্ছে না, তাও বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ছাড়ার কি দরকার ছিল সরকার, এটা আমাদের দেশেও হয় এবং উন্নত দেশেও কিন্তু একই কথাবার্তা হয়। উন্নত দেশেও অনেক প্রচুর আছে যারা খেতে পায় না, রাস্তায় থাকে। তো সত্যি কথা বলতে হ্যাঁ, তাদেরকে অবশ্যই দেখতে হবে, কিন্তু তার সাথে সাথে কিন্তু বিজ্ঞানকেও চালিয়ে যেতে হবে, বিজ্ঞানকেও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আর বিজ্ঞান যদি না এগোয় তাহলে কিন্তু আমরা পিছনে পড়ে থাকবো। আজকে যদি বিজ্ঞান যদি না এগোতো তাহলে মানুষ আদিম যুগেই থেকে যেত কিন্তু, ঠিক আছে না? আমরা এত গাড়ি ঘোড়া, আজকে যে আমি ভিডিওটা করছি ইউটিউব, সেটাও কিন্তু করতে পারতাম না, তাই নয় কি? তো সেই দিক থেকে বলবো অবশ্যই এটা খুব একটা প্রয়োজনীয় জিনিস এবং কন্ট্রোভার্সি না থাকাই উচিত আমার যতটুকু মনে হয়। আর আরেকটা দিক যেটা ভালো লাগলো যে স্টাডির দিক থেকে, মানে পড়াশোনার দিক থেকে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। 72.37 কত এরকম কিছু দেখলাম লিটারেসি রেট। তো যাই হোক, দিন দিন যত যাবে এগিয়ে যাবে। আর সত্যি বলছি আমার খুব ভালো লাগছে যে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, আমার একটা পাশের নেবার কান্ট্রি যে কিনা এগিয়ে যাচ্ছে। এবং অবশ্যই প্রতিবেশী যদি ভালো হয় আমারও ভালো হবে, এটা তো স্বাভাবিক, তাই না? তো উন্নতি দুজনের পরিপূরক হবে। তো যাই হোক, তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আমার চ্যানেলটা লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করো আর নোটিফিকেশন বেলটা বাজিয়ে রেখো যাতে আমার যে কোনো ভিডিও আসলে তোমরা দেখতে পাও। আর তোমাদের থ্যাংক ইউ। ওকে।